Assalamualaikum, dear students. Hope that all of you are well. Today, I'll discuss about chapter 1, lesson 1.11, 1.12, and 1.13. This is your half yearly syllabus. Is about fractions. Our first lesson is common fraction. Actually, in the previous classes, we have already learned fractions. Here, we shall discuss on common fractions. Common fractions generally are three types. They are proper fractions, improper fractions, and mixed fractions. Proper fractions. Here we see that a fraction where denominator is greater than numerator. When denominator is greater than numerator, then this kinds of fraction is proper fraction. Let's see that 3/5 is a 3/5 is a common fraction. In this fraction, numerator is 3 and denominator is 5. Here, the numerator is less than the denominator. Numerator is less than the denominator. So, it is a proper fraction. Please, everybody mute your mic. So, you can see that improper fraction is when denominator is greater than numerator or numerator is less than denominator. These kinds of fraction are proper fraction. Improper fraction. Improper fraction, denominator is less than numerator. That means numerator is greater than denominator. When numerator is greater than denominator, this kinds of fraction is called improper fraction. And number 3, mixed fraction. In the fraction 1 and 2/3. Here, 1 is integral part and 2/3 is fraction part. In the fraction 1 and 2/3, there is an integral part and another part which is a proper fraction. Yes. Miss, what will be the proper definition of mixed fraction? Thank you for your question. If denominator is less than, denominator is greater than numerator or numerator is less than denominator, these kinds of fraction is called proper fraction. Am I clear? Yes. Mahim? Is this okay that the fractions which have a proper fraction with an integer is called mixed fraction? Could you repeat again, please? The fraction in which there is a proper fraction and a integer is called mixed fraction, or the combination of an integer and the proper fraction is called mixed fraction. It's a definition of mixed fraction, but he says that what is the definition of proper fraction? No, miss, with an integer. I said with an integer. Just a minute. Proper fraction has no integer. Obviously, proper fraction has no integer. Yes, miss, I have told that the combination of an integer and a proper fraction is called mixed fraction. Yeah, good. Can we say the fraction having an integral part and a proper fractional part is called a mixed fraction? Lamim, could you speak loudly? Miss,
Miss, can we say that a fraction which has an integral part and a proper fractional part is called a mixed fraction? Yeah, it's a এটা mixed কি এমনি তো fraction, but বুঝাইতে যেটা he said that what is the proper fraction? He wants to know the proper fraction. He wants to know about proper fraction, not mixed fraction. But your definition I is just wanted correct. to justify that my definition is correct or not. That's why I have questioned. Obviously, Yes, your miss. definition I is have correct. Your Miss definition and mine. my definition is obviously correct. Okay, miss. Thank you. Mixed fraction. Here we see that an integral part and another is fractional part. When yes, Lamim, have you any question? No, miss, I just forgot to know my. So here we see that mixed fraction is about integral part and is the mixed fraction have an integral part and another part is a fractional part. Now we see the equivalent fractions. Here 5 by 7 and 15 by 21 are two fractions. Generally, we can solve it 15 and 21. 3 is the common. So 15 by 3 is equal to 5 and 21 by 3 is equal to 7. So 5 by 7 and 15 by 7 are equal. So they are equivalent fraction. But now see the procedure how to find an equivalent fractions. Here, the numerator of the first fraction, and denominator of the second fraction. Now we multiply find the equivalent fraction. We multiply the numerator of the first fraction and denominator of the second fraction. Here we can have 5 into 21 is equal to 105. Again, the denominator of the first fraction and the numerator of the second fraction is multiplying. Then we can write 7 into 15 is equal to 105. Here 105 are similar. So the two fractions are equivalent when 15 by 21 is equal to 5 into 3 and 7 into 3. The numerator of the first fraction multiplied by 3 and the denominator of the first fraction multiplied by 3 and 5 by 7, and here 5 by 7 is equal to 15 divided by 3 and 21 divided by 3. The numerator of the second fraction and the denominator of the second fraction. So ultimately, from this explanation, we can say that if we multiply or divide the numerator and denominator of a fraction by the same number, I repeat again, if we multiply or divide the number of the denominator and numerator of a fraction by the same number except 0, we got a fraction which is equivalent to the given fraction. Now we see an example. Express 2 and 2 by 5 into a common fraction. Yes, Miss. Assalamualaikum, Miss. Salam. Miss, I have a question. Yes. Is Jonica Miss really sick? I don't know. Miss, she sent a message that she's severely sick and she won't be continuing the BGS class. Maybe.
Yes, Shariar Hussain. Shariar, have you a question? Miss, I can understand the 5 by 7 equal to 15 divided by 3, then 21 divided by 3. Taken. Please. Miss, I can understand the 5 by 7 equal to, Miss, the numerator of the second fraction divided by 3 and the denominator of the second fraction divided by 3. Miss, in বুঝতে প্রবলেম হয়েছে। আমি আবার রিপিট করছি দেখো, সমস্যা নেই, রিপিট করছি। Thank you, Miss. Yes, Mahim. Miss, I cannot understand clearly about the equivalent fraction. Clear or not clear? Oh, Miss, not clear. Okay, I repeat again. Equivalent fraction. 5 by 7 and 15 by 21 are two fractions. Generally, 15 and 21 is divisible by 3. So you can write 15 by 3, sorry, 15 divided 3 is equal to is equal to 5 and 21 by 3 is equal to 7. So 15 by 21 is equal to 5 by 7, and also our first fraction is 5 by 7. If our first fraction is 5 by 7 and we calculate our second fraction, they also are 5 by 7. So we can easily say that 5 by 7 and 15 by 21 are equivalent fractions, right? অর্থাৎ আমরা যদি জেনারেলি সলভ করি তাহলে 5 by 7 আর 15 by 21, এখন 15 কে যদি আমরা 3 দ্বারা ডিভাইড করি তাহলে কি আসে? 5 আসে। আর 21 কে যদি আমরা 3 দ্বারা ডিভাইড করি তাহলে 7 আসে। তাহলে আমরা কি পাচ্ছি? 5 by 7। আমরা 15 by 21 থেকেও পাচ্ছি 5 by 7, আমাদের ফার্স্ট ফ্র্যাকশন আছে 5 by 7। তাহলে আমরা কি এই দুইটাকে ইকুইভ্যালেন্ট ফ্র্যাকশন তো বলতেই পারি। এবার আমরা দেখি যে এটা তো আমরা জেনারেলি বের করতে পারলাম, বাট আমরা এইভাবে এর যে একটা প্রসিডিউর আছে সেটা আমরা দেখব। প্রসিডিউরটা কি? Here the numerator of the first fraction into the denominator of the second fraction is equal to 5 into 21 is equal to 105. অর্থাৎ আমরা ফার্স্ট ফ্র্যাকশনের নিউমারেটর এন্ড সেকেন্ড ফ্র্যাকশনের ডিনোমিনেটরটা মাল্টিপ্লাই করব। মাল্টিপ্লাই করলে আমাদের কি আসছে? 105. Again, the denominator of the first fraction and the numerator of the second fraction multiplied. Here also you see that is equal to 7 into 15 is equal to 105. অর্থাৎ আমরা যদি এবার ফার্স্ট ফ্র্যাকশনের ডিনোমিনেটর এবং সেকেন্ড ফ্র্যাকশনের নিউমারেটরটা মাল্টিপ্লাই করি তাহলে আমাদের আসে 105. আমরা দেখতে পাচ্ছি যে আমরা যখন এই ক্রস মাল্টিপ্লিকেশনটা করছি তখন আমাদের এই 105 ইকুয়াল আসছে। তো আমরা এখান থেকেও বলতে পারি যে এই ফ্র্যাকশনটা ইকুয়াল, অর্থাৎ ইটস এ দিস টু ফ্র্যাকশনস আর ইকুইভ্যালেন্ট ফ্র্যাকশনস। এখন আমরা দেখি 15 by 21 is equal to 5 into 3 and 7 into 3. Again, 5 by 7 is equal to 15 divided by 3 and 21 divided by 3. অর্থাৎ আমরা 15 এবং 21 কে Yes, Mahim. মিস, আমি এখন এটা বুঝলাম না পর্যন্ত যে 3 দিয়ে মাল্টিপ্লাই আর ডিভাইড কেন হলো? আমি তো এটা কেবল বোঝানো শুরু করেছি বাবা। মিস, মানে কি এই যে এই দুইটা, যেমন এটা 15 দিয়ে 5 ডিভাইড আর 21 দিয়ে 7 মাল্টিপ্লাই, এভাবে?
আমি একটু বোঝাই, এখন তো কেবল শুরু করেছি, বুঝিয়ে নিই তারপর ঠিক আছে। কোশ্চেন করো। আচ্ছা, ইয়েস মাহাথির, হ্যাভ ইউ এনি কোশ্চেন? মিস মানে যদি কোনো দুইটা ফ্র্যাকশনকে ক্রস মাল্টিপ্লাই করলে যেই যদি দুইটার মিস ইকুয়াল রেজাল্ট আসে মিস, যেমন 5 × 21 আর 7 × 15 এর মিস ক্রস মাল্টিপ্লাই করে ইকুয়াল রেজাল্ট আসছে, এর জন্যই মিস ইকুইভ্যালেন্ট। আবার মিস যদি আমরা পাশাপাশি ডিভাইড করি 5 আর 15 কে আর 7 আর 21, তাহলে তো মিস ডিভিশনের রেজাল্টটা একই, মানে মিস মাল্টিপ্লাই আর ডিভিশনের রেজাল্ট যে ফ্র্যাকশন দুইটার একই থাকবে মিস, সেগুলোই ইকুইভ্যালেন্ট ফ্র্যাকশন। অর্থাৎ দেখো 5 আর 7 আর 15/21, এটা তো আলটিমেটলি একই। তোমরা এইখানে কমন 3 আছে না, আমরা যদি এটাকে কাটাকাটি বলি যেটা, তাহলে আমরা এটাকে 3 দ্বারা ডিভাইড করতে পারি। 3 দ্বারা যদি এটাকে ডিভাইড করি তাহলে এখানে আসে 5, আর 3 দ্বারা যদি একে ডিভাইড করি তাহলে এখানে আসে 7। তাহলে এইটা সমান 15/21 সমান আমরা কি 5/7 পাচ্ছি না? ইয়েস মিস। ওটা সমান তাহলে তো 15/21 সমান 5/7, কিন্তু আমাদের এখানে ফ্র্যাকশনটা 15/21 দেওয়া আছে, আর আমাদের ফার্স্ট ফ্র্যাকশনটা তো আছেই 5/7। এখন 5/7 না থেকে সাপোজ ধরো আমাদের আছে 6/9, আর আরেকটা ফ্র্যাকশন আছে 2/3। এখন এই 6/9 কে যদি আমরা নেই তাহলে 3 দ্বারা একে ডিভাইড করা যায়, ডিভাইড করলে কি হয় 2/3 হয়। আবার আমাদের আরেকটা ফ্র্যাকশনে নিয়েছি 2/3, তাহলে এই দুইটা কি ইকুইভ্যালেন্ট হচ্ছে না? ইয়েস মিস। Now we multiply 5/3 and 7/3, then we have 15/21. অর্থাৎ আমরা একটা দুইটা ফ্র্যাকশন নিচ্ছি, সেই ফ্র্যাকশনের যেটা আমাদের একটু অপেক্ষাকৃত কি বলবো ছোট দেখাচ্ছে, সেই ফ্র্যাকশনটাকে আমরা মাল্টিপ্লাই করছি, আর যেটা একটু বড় ফ্র্যাকশন আছে সেই ফ্র্যাকশনটাকে আমরা ডিভাইড করছি। অর্থাৎ দেখো আমরা তো এটা জানি যে আমরা যদি 15 and 21 এটা সমান হয় 5/7। কিভাবে হয়? 15 কে যদি আমরা 3 দ্বারা ডিভাইড করি তাহলে হয় 5, 21 কে আমরা 3 দ্বারা ডিভাইড করি তাহলে হয় 7। এখন আমরা এই পাশে কেন 3 দ্বারা তিন দ্বারা মাল্টিপ্লাই করলাম, কারণ এই পাশে আমরা 3 দ্বারা ডিভাইড করলে এটাকে পাচ্ছি। আমরা যদি 15 কে 3 দ্বারা ডিভাইড করি তাহলে আমরা 5 আর 7 পাই। আমরা যদি 15 কে 3 দ্বারা ডিভাইড করি এবং 15/21 কে 3 দ্বারা ডিভাইড করলে 5/7 পাই, তাহলে আমরা 5 আর 7 কে 3 দ্বারা মাল্টিপ্লাই করলে অবশ্যই 15/21 পাবো। সেম ভাবে এখানে আছে আমাদের 5/7। এখন যদি আমরা 5/7 কে ডিভাইড করি তাহলে কি কিছু আসে? আসে না। কিন্তু আমরা জানি কি 5 কে যদি 3 দ্বারা মাল্টিপ্লাই করি তাহলে আসে 15, এটার সাথে মিলে যাচ্ছে। আবার যদি 7 কে 3 দ্বারা ডিভাইড করি তাহলে আসে 21, যেটা এর সমতুল্য। সেজন্য আমরা 15 divided by 3 and 21 divided by 3, 15 কে ডিভাইড করলে আমরা 5 পাচ্ছি, 21 কে ডিভাইড করলে আমরা 7 পাচ্ছি। অর্থাৎ আমাদের এইটা থেকে আমরা আলটিমেট একটা রেজাল্টে আসতে পারি কি, যদি আমরা একটা ফ্র্যাকশনের নিউমারেটরকে এবং ডিনোমিনেটরকে একই টাইপসের, আমার এখানেও 3 আছে এখানেও 3 আছে, এই 3 দ্বারা একটাকে আমি মাল্টিপ্লাই করলে পাচ্ছি, আবার এই 3 দ্বারা একটাকে ডিভাইড করলে পাচ্ছি। সেম টাইপসের সংখ্যা দ্বারা যদি আমরা একটাকে মাল্টিপ্লাই করি ডিনোমিনেটর এবং নিউমারেটরকে, এবং আরেকটাকে যদি ডিভাইড করি ডিনোমিনেটর এবং নিউমারেটরকে, তাহলে আমরা অর্থাৎ সেম টাইপসের নাম্বার দিয়ে মাল্টিপ্লাই করলাম একবার আর ডিভাইড করলাম একবার। মাল্টিপ্লাই করে আমরা যেটা পাচ্ছি এবং ডিভাইড করে যেটা পাচ্ছি সেম ভাবে আমরা দেখতে পাচ্ছি এই দুইটা ফ্র্যাকশন ইকুয়াল। Is it clear everybody?
Is that clear, everybody? Yes, Yes, miss. Yes, Yes, Okay. miss. Miss. Yes, miss. All clear. yes, miss. Yes, Mohit. Yes, miss. I only wanted to ask if I can go to the toilet. Could you repeat again, please? I cannot understand your voice. Miss, could I go to the toilet? And since my video is on, could I turn off the video for a while? Okay, you may go. Thank you, miss. Everybody, please mute your mic. Now, example 1 says that express 2 and please everybody mute your mic. 2 and 2 by 5 into a common fraction. Here, generally you know that 2 and 2 by 5 is equal to 2 plus 2 by 5. The explanation is here. 2 plus 2 by 5 is equal to here 2 is the numerator and 1 is the denominator. So the LCM of numerator and so the LCM of this denominator 1 and 5 we get here LCM is 5. These two lines are not mandatory. You can write this line and this. Here we see that here our LCM is equal to 5. Now we divided this LCM by this denominator, we can get 5 by 1 is equal to 5. Now our quotient is 5. Again, this quotient is multiplied by this numerator. We can write 5 into 2. 2 into 5 or 5 into 2. Again, LCM is divided by this denominator. Our LCM is 5 and denominator is 5. LCM divided by this denominator is 5 by 5 is equal to 1. Now, multiply this numerator by this quotient, we can get 2 into 1 is equal to 2. So ultimately we get 2 into 5 is equal to 10 plus 2 is equal to 12 by 5. So our mixed fraction is converted to a common fraction. So you can get 2 and 2 by 5 is equal to 12 by 5. Here we see that ultimately the formula. Yes, Muhib. Yes, miss. Oh, miss, I forgot to lower my hand. Sorry. So our mixed fraction is equal to integer multiplied by denominator, integer multiplied by denominator plus numerator, integer multiplied by denominator and adding numerator by denominator. So our mixed fraction is equal to integer into denominator plus numerator by denominator. Comparison of fractions. 5 by 7 and 3 by 4 are two common fractions. Yes. Have you any question? মিস এখানে এই যে মিক্সড ফ্র্যাকশনকে কমন ফ্র্যাকশনে কনভার্ট করার সময় প্রপার ফ্র্যাকশন বা ইমপ্রপার ফ্র্যাকশন এটা কোনো ভ্যারি করে না। আচ্ছা, প্রপার ফ্র্যাকশন আর ইমপ্রপার ফ্র্যাকশন
মিক্স ফ্র্যাকশন করতে হয় কোনগুলোকে বলো তো? প্রপার ফ্র্যাকশনকে মিক্স ফ্র্যাকশনে আনতে হয় নাকি ইমপ্রপার ফ্র্যাকশনকে মিক্স ফ্র্যাকশনে আনতে হয়? মিস ইম্প্রপার। ইমপ্রপার ফ্র্যাকশন গুলোকে আমরা মিক্স ফ্র্যাকশনে কনভার্ট করি। আমরা যখন ইমপ্রপার ফ্র্যাকশন থেকে মিক্স ফ্র্যাকশনে কনভার্ট করছি, ঠিক সেম ভাবে আমরা মিক্স ফ্র্যাকশনকে দেখো ইমপ্রপার ফ্র্যাকশনে কনভার্ট করেছি। দেখো এখানে আমাদের নিউমারেটর ডিনোমিনেটরের থেকে বড়। যখনই নিউমারেটর ডিনোমিনেটরের থেকে বড় হয় বা ডিনোমিনেটর নিউমারেটর থেকে ছোট হয়, তখনই তো সেটা ইমপ্রপার ফ্র্যাকশন হয়ে যায়, তখন সেটা প্রপার ফ্র্যাকশন থাকে না। এই ইমপ্রপার ফ্র্যাকশনকে আমরা জাস্ট আমাদের ইমপ্রপার ফ্র্যাকশন রাখবো না, এজন্য এটাকে মিক্সড ফ্র্যাকশনে কনভার্ট করি। মিস মানে আমার কোশ্চেনটা ছিল যে এখানে 12/5 টা একটা ইম্প্রপার ফ্র্যাকশন, কিন্তু এটা যদি প্রপার ফ্র্যাকশন হয় এই দুটার মধ্যে কি কোনো ডিফারেন্স হবে? অর্থাৎ দুইটাই ব্যবহার করতে পারবো আমরা এখানে? এটাকে আমরা তো অর্থাৎ আমরা মিক্সড ফ্র্যাকশনকে তো কখনোই প্রপার ফ্র্যাকশনে কনভার্ট করতে পারবো না। কিভাবে কনভার্ট করবো? মিক্সড ফ্র্যাকশন থেকে আমাদের মিস সেটা না তাহলে মিস, যদি এক কমন ফ্র্যাকশনকে কনভার্ট করার জন্য দুইটা প্রপার ফ্র্যাকশন, একটা প্রপার ফ্র্যাকশন আর একটা মিক্সড ফ্র্যাকশন দেয়, তাহলে মিস সেটা এরকম কি আসবে যে একটা কমন ফ্র্যাকশন আর একটা প্রপার ফ্র্যাকশন আর একটা মিক্সড ফ্র্যাকশন? প্রপার ফ্র্যাকশন তো আসার কথা, তোমার মিক্সড ফ্র্যাকশনকে কমন ফ্র্যাকশনে কনভার্ট করতে হবে। ওকে মিস। Combination of fractions. Here, 5/7 and 3/4 are two common fractions. Here, the product of the numerator of the first fraction and the yes, Mahir Labib, have you any question? Yes, miss. Please ask me. Miss, yeah, can you please understand me the comparison of fractions? Could you repeat again, please? I cannot understand your question. Miss, can you বাংলায় compare? বাংলায় বলো। Miss, can you মানে এই comparison fractionটা একটু বুঝাই দিবেন? আমি তো কম্পারিশন ফ্র্যাকশনটাই শুরু করেছি বাবা, বোঝানো কেবল শুরু করেছি, এখনো তো শেষ করিনি। জাস্ট একটা লাইন পড়েছি, আমি বুঝবো তো বাবা। ও Yes, Lamim. I think Miss an unwanted student named Aaron Ibtihaj has joined the meeting. He is not in our class. Could you speak loudly? I can see a student, Aaron Ibtihaj. Miss, he is not from our class. He is not From our class. Who is he? Aaron Ibtihaj. Miss, I'm not sure, Miss. You can discuss with others. no, miss, there is no man like Aaron Ittihad in our class. Where is But he? Miss, Wait a minute.
Please back to the class. 5 by 7 and 3 by 4 are two common fractions. Yes? No, miss. Miss, I just forgotten to lower my head, miss. Sorry. 5 by 7 and 3 by 4 are two common fractions. Here, the product of the numerator of the first fractions and the denominator of the second fractions is equal to 5 into 4 is equal to 20. Again, the product of the numerator of the second fraction and the denominator of the first fraction is equal to 7 into 3 is equal to 21. Here we see that 20 is less than 21. So, you can easily see that 5 by 7 is less than 3 by 4. অর্থাৎ আমরা আবার ক্রস মাল্টিপ্লাই করলাম 5 আর 7 মাল্টিপ্লাই করে আমরা পেয়েছি 20 আর 7 and 3 মাল্টিপ্লাই করে পেয়েছি আমরা 21 আমরা দেখতে পাচ্ছি 20 21 এর থেকে ছোট Yes Mahir Miss, I have no question. Will you raise up your hand? I forgot. তাহলে আবার আমরা কি করছি এই ফার্স্ট ফ্র্যাকশনের ডিনোমিনেটর এন্ড সেকেন্ড ফ্র্যাকশনের নিউমারেটরটা মাল্টিপ্লাই করছি মাল্টিপ্লাই করার পরে দেখেছি কি আসছে আমাদের 21 এখন আমরা দেখতে পাচ্ছি যে ফার্স্ট ফ্র্যাকশন থেকে আমরা পেয়েছি 20 এন্ড সেকেন্ড ফ্র্যাকশনের মাল্টিপ্লাই করে আমরা পেয়েছি 21 আমরা দেখতে পাচ্ছি যে 20 21 এর থেকে ছোট তাহলে আমরা ইজিলি বলতে পারি 5 by 7 3 by 4 এর থেকে ছোট or 3 by 4 is greater than 5 by 7. Again, LCM of the denominators 7 and 4 of the fractions is equal to 7 into 4 is equal to 21. Now, for the first fraction, we divide 28 by this denominator. We can get 28 by 7 is equal to 4. Now we multiply this numerator and denominator by 4. We can get 5 into 4 is equal to 20 and 7 into 4 is equal to 28. For the second fraction, 3 by 4. Here 4 is the denominator. Now divide this LCM by this denominator. We can get 28 by 4 is equal to 7. Now multiply this denominator, this numerator denominator by this quotient. We can get 3 into 7 by 4 into 7 is equal to 21 by 28. Here we see that 21 is greater than 28. Sorry, 21 is greater than 20. The denominators of the fraction 20 by 28 and 21 and 28 are same. Here the denominator is same. They are with equal denominators, but the numerators 20 and 21. So the numerator 20 of the first fraction is less than, numerator 20 is the first fraction, of the first fraction is less than the numerator of the 21 of the second fraction. So if numerator is less than, then we can easily say that 21 by 28 less than 20 by 28 less than 21 by 28. That means 5 by 7 is less than 3 by 4. Is that clear, everyone? Have you any question? Okay. Ultimately, we can say that if the denominators of two fractions are equal, if the denominators of two fractions are equal, the fractions having a greater numerator, the fractions having a greater numerator is greater than the other. I can repeat again. If the denominators of the two fractions are equal, the fractions having a greater numerator is greater than other.
Our class just have 1 minute. Students, if you have any question, please ask me. Have you any question? Miss, I have a No, question. miss, we don't have any Yes. questions. Miss, I have a question. Yes, Mahim. Miss, can you scroll up? Again. Miss, why is the procedure, Miss, more scroll up? Repeat again. I cannot understand your Miss, thing. scroll up more. What is Miss, more? আরেকটু উপরে যান। আরেকটু উপরে যান। এই যে এখানে একটু নিচে। এই যে এখানে, হ্যাঁ ঠিক আছে। এখানে পুরো তো টু ফ্র্যাকশন, এখানে 5 into 4, তাহলে এটা যে 5 কে প্রথম ফ্র্যাকশনকে বহন করছে কিভাবে? এটা এখানে 5 into 4, এখানে তো ওই ফ্র্যাকশন 3/4